that those in whose blood the non-vegetarian food intake traits in the body physique have resulted right from the mother's milk, a non-vegetarian mother from generations coming forward. And if that progeny takes non-vegetarian food, it is in the natural credence. Not that to distinguish and discriminate it from vegetarian food, but in lineage that is so. He is on the ladder of development, but they are lower rungs of development, lower rungs. Refinement of mind and speech aspects come much later. Even in such non-vegetarian where refined prophets and all these things, there definitely food and all these things, they must be quite on a different scale than ordinary. Naturally, we do it. Always. You don't get confused in this. Huh? You don't get confused. You follow? But this is the principle. If it is not in your cultures as reared up from the childhood, then is a different thing. But basic principle is this, that for life sustenance, anything if you touch and it is fearful and moves away out of fear, that should not be the food. Basic principle is this. What you touch and does not run away, that is all is food. But in their case, everything. For example, in Africa, main staple food, staple or what starch or whatever this food is called, mogo, which grows in the ground, big roots, big, everything like that. This is there also, but not for everybody. Deep jungles, everything, they go on progressing. That's further. Everywhere progress is all around there, but progress, refinement is too less. After refinement, quality and quantity also gets reduced and goes finer. It goes. Is it not so? Everything. Chalo. Ecumenical prayers and practical guidance to handle problem life. આટલું છે ભાઈ. હવે સાહેબ કરશે તો આવ્યું છે બધું. હવે જરાક બરોબર સાહેબને આપણે વાંચવા. હવે સાહેબ તમે બે ચલાવો બરોબર, ધમધમાવો. એટલે અમારું બધું ગરબડિયું નીકળશે બધું. તો અમે કોમ્પિટિશનની વાત કરી હતી, કેટલા પીસીસ ખાધા એની. થઈ જશે, સારું પડશે જરાક. એટલે અમાસ પૂરી થઈ ગઈ. એક જ શબ્દ છે કેટલો અમાસ પૂરી થઈ ગઈ. અમાસ પૂરી થઈ. આઠમે નહીં એવી પૂનમ થઈ આવે. એ અમાસ પૂનમ થઈ અમાસ એટલે અંધારું હતું અજવાળું થઈ ગયું. એ કેવું કે કાયમનું. હવે એને કળાઓ ના આવે. શું કળાઓ વગરની પૂનમ. એ તો પૂનમ પછી પાછી 14 આવે, 13 આવે, 12 આવે, 11 આવું બધું પછી એ થાય, પછી અમાસ થઈ જાય. આ તો અમાસ પૂનમ થઈ અમાસ એટલે અમાસ પછી પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી એવું કહે છે. હવે હજુ તો થઈ નથી, પણ એમને અનુભવ થઈ ગયો પૂનમ થઈ અમાસ. તો વાત તો સાચી જ છે ને. અને આપણો સિદ્ધાંત, વિતરાગ સિદ્ધાંત અમારે સમયનો છે.
સમજાયું ને? કાર્યમાં કારણનો આરોપ, એટલે કાર્યકારી થયું ને. ક્રિયાકારી જ્ઞાન છે, ક્રિયાકારી જ્ઞાન છે. એમાં કારણ 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 થયું ને, કાર્ય થઈ ગયું. કારણ કે પ્રેઝન્ટમાં આવી ગયા ને. હવે તો પ્રેઝન્ટમાં ક્રિયાકારી થઈ ગયું, કાર્યકારી આવે બધું આવી ગયું. પરિણામ પામે છે. તો ભાત મૂકી દીધા છે, મૂક્યા ચોખા અને ભાત લો એવું. પ્લેન હોય અહીંથી નીકળી ગયા ત્યાં જવા, નેશવિલ જવા. અરે તો હમણાં જ ઇન્ડિયા નીકળી ગયા, ઇન્ડિયા ગયા કે છે. અગર તો ન્યુયોર્ક ગયા, ન્યૂ જર્સી ગયા, નીકળ્યા તો હમણાં હોય. હજુ તો હજી પહોંચે આગળ ના હોય. એવું જ હોય છે ને. એવું કયું રાજા એનું પકડી લીધું બધું અને પાછું ઊંધું લખ્યું બધું. કેવું બધું માથાના મૂળિયા ને કેવું બધું લખ્યું એમને. માણસના માથામાં ઊંધા જગ મૂળિયા, માથામાં ઊંધા મૂળિયા ને આવું બધું લખે એટલે બધા લોકો બિચારા ભગવદ ગીતામાં પણ દાદાજી ઉર્ધ્વ મૂલમ અધો શાખા ના. ફોલો The root is at the top, right? aerial root. What does it mean? What does it mean? I did not understand that concept of tree. A tree normally is roots upside down. So if it is upside down, roots are above and tree is growing below. Have you ever seen like that? With a tree with roots in the air and tree growing downwards. Banyan tree? Huh? Banyan tree? Banyan tree is not like that. Roots are going that way. This is तो एरियल ट्रू रूट्स ऐसे बताते हैं, ऐसा नहीं, ये अलग है. तो उल्टे 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 ऐसा दिखा है. इज इट पॉसिबल? So it has become possible only in the case of human beings. Only. That is called samsara. Samsara is like that. That is what Lord Krishna says. You follow? Samsara. But Papa, Mummy, you never mandir and all that. Always only you studied medicine only, bus. All these things. No? I have read it, but I do not understand what it means really. What it means when it says the tree, the root is at the above and. It means वो शेख चल्ली सुना है आपने? शेख चल्ली क्या? शेख चल्ली क्या करता था? क्या करता था साहब? ये शेख चल्ली वो भीतर ही भीतर ऐसी रचनाएं करता रहता था. तो था तो अकेला, शादी हुई नहीं थी और दूसरे नजदीक के देहात में वो घी बेचने के लिए जा रहा था. उसके सिर पर घी का घट था. पहले तो मिट्टी का के बर्तन में घी रखते थे वो. तो बीच में वो भीतर ही भीतर उन्हों को ऐसा हुआ कि ये घी बेचेंगे, इसमें पैसे आएंगे, इसमें से औरत लाएंगे, उसके साथ शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे और भोजन तैयार किया हुआ होगा. उस समय बच्चे हमको बुलाएंगे कि चलो पापा जी भोजन के लिए
मैं कहूँगा अभी नहीं, तो पड़ गए। Right. That is real roots. Huh? Imagination. Human life form, संसार, ये रिजल्ट उसका है. Existence. जो नहीं है वहाँ एग्जिस्ट होना. एग्जिस्टेंस वो जहाँ नहीं है वहाँ एग्जिस्ट होना, मैं हूँ, तो संसार हो गया, तो उल्टा हो गया, तो चल जाएगा सच्ची. ठीक है ना. और एग्जिस्टेंस का सही भान हो गया तो उल्टा हो गया. उल्टा हो गया तो वो एग्जिस्टेंस स्टेज भान से ऊपर स्वभाव हड़ू है ना, वो तो मुक्त हो जाएगा, वो तो गिरता ही जाएगा आगे. तो समझ में आया, ये बात है. ये तो गीता जी में बताया है, शास्त्र में बताया है, नहीं वेदांत में भी है. संसार का स्वरूप बताया, ऐसा संसार है. ऋषि लोग बताते हैं, सब लोग बताते हैं. और साहब करो, चलो फरमाओ कहीं थोड़ी जल्दी. बंसल आया है, डॉक्टर बंसल जी के साथ बहुत आपको आनंद आया था उनके बात कर. बहुत अच्छा, इज इट? बहुत अच्छा. अच्छा. દાદા સૌથી મહત્વની વાત તો એ છે, આ બધું જ આપણે બેઠા છીએ, બોલીએ ન બોલીએ, વાતો કરીએ ન કરીએ, પણ એક કંઈક જુદા જ પ્રકારનો આપણને આનંદ જે આપણને રહે છે. કશું પણ ન બોલે, કંઈ પણ વાતચીત ન થાય, સમજ પડે ન પણ પડે, શબ્દો ગમે તેવા હોય, અંગ્રેજીમાં હોય, હિન્દીમાં હોય કે ગુજરાતીમાં હોય, પછી શરબત પીતા હોય આવું ફર્સ્ટ ક્લાસ, કે ચા પીતા હોઈએ કે વાતો કરતા હોઈએ, પણ આ ક્ષેત્રમાં બેઠા પછી અંદર જેને કલ્પી ન શકાય કંઈક એવું એવો એક આનંદ વર્તે છે. કંઈક એવું. હા, હવે એ આનંદ દાદા કોને કર્યું? મુખ્ય વસ્તુ જે કિવાડ ખોલવાની વાત છે ને, કોઈની તાકાત નથી. બધા કબાટ ખોલી આપશે, બહુ તો થશે ને તો તિજોરીનું કબાટ પણ કોઈ ખોલી આપશે, પણ હૃદયનું કબાટ કોઈ ખોલી આપતું નથી. ખોલી આપતો. અને આ મોટામાં મોટું કાર્ય જો દાદાએ કર્યું હોય, મોટામાં મોટું, તો સૌના હૃદયના કબાટ ખોલી આપ્યા. અને સૌના હૃદયના જ્યાં કબાટ ખોલ્યા તો સૌના હૃદયમાં એક જ માલ દેખાયો, અને એ એક જ માલ જે દેખાયો એ શુદ્ધાત્માનો પ્રકાશ. અને શુદ્ધાત્માનો પ્રકાશ જ્યાં દેખાયો ત્યાં એમાં પ્રેમ દેખાયો, એમાં અભેદતા દેખાઈ, એમાં દાદા આખી આત્માની અનંત શક્તિઓ દેખાઈ. દાદાએ માત્ર પેલા આપણે ફર્સ્ટ ક્લાસમાં ગુજરાતીમાં કે એમાં તમે મુસાફરી કરતા હો છો ત્યારે રાતના વાંચવાનું મન થાય તો મન થાય ત્યારે લાઇટની ચાંપ દાબવાની હોતી. લાઇટ તો બળતી જ, લાઇટ તો હોય છે જ, પણ એના ઉપરનું ઢાંકણ આમ હોય છે. એ આમ ઢાંકણને સહેજ આમ આંગળીથી ખસેડો એટલે સહેજ ખસેડો તો થોડુંક લાઇટ તમારે ચોપડી પર આવે, વધારે લાઇટ જોતો તો ઢાંકણ આમ થોડું વધારે ખસેડો. તો લાઇટ તો પ્રકાશતું જ હતું, લાઇટ અંદર હતું જ, પણ એના ઉપર જે આમ ઢાંકણ હતું ને એ ઢાંકણને દાદાએ શું કર્યું, લીડ એ દાદાએ સહેજ આમ ખસેડ્યું અને એનો જે પ્રકાશ આવ્યો એટલે જેમ સહેજ ચાટ્યું અને બહુ સારું લાગ્યું હોય એટલે ચાટ ચાટ જ કરવાનું મન થાય, છોડવાનું મન ના થાય. તો એમાં બધા ચાટણીયા બની ગયા છીએ. ખરેખર તો દાદા આ અમૃત જીવન કે આ ચ્યવનપ્રાશ એવો છે કે ચાટ પેલો તો બુઢો ગરડો થશે પણ એ તો મરણ જ નહીં આવે એવું જુવાની આવી જાય એવું આ ચાટણ આપ્યું છે. તો સંગપતિ કેટલા ગંભીર હોય,
હવે બચ્ચા જેવી વાતો કરો સંગત બચ્ચા થઈ જાઓ છો. ના પણ દાદા ચાટણ આપ્યો દાદા હું આ બધું મજાના સંગપતિ નહીં આવું કોઈ જોવા નહીં મળે. એવું ચાટણ પુષ્પાબેન ક્યાં બેસી ગયા અને બીજા એવું બેન જગ્યા આપશે આગળ અહીંયા આવતારો. બસ બેહો બોલો. એ વાત સાચી છે તમારી. દાદા પેલા તો બુઢા ઋષિઓને ચાટણ લેવું પડ્યું હતું અશ્વિની કુમારો પાસેથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પણ આ તો કેવું છે કે આમ દાદા ઘરડો થઈશ કે મરીશ જ નથી રહેતું. એટલે આમાં જે પેલું કહે છે ને અનુભવ છે બધા કે આ પેલા મુસાફરનું એક દ્રષ્ટાંત આમાં કંઈક સડક ને એને સડક ન થાકે કોઈ દી. શું આ છોકરીને સમજાવો. આ બેઠી છે ને શું સમજ સાહેબ સમજાવે છે પૂછો એને. સડક થાકે એટલે કેવી રીતે સમજાવો ને એને પૂછો પ્રશ્ન ક્વેશ્ચન આન્સર શીખવાડવાનું સાહેબ આવું છું. તમે જ પૂછો ને. તો સડક કઈ સડક થાકે? સડક થાકે ખરી? કોઈ દાડો ના થાકે? સાથી ના થાકે? એને ચાલવાનું નહીં સડક ને? હે તો કોને ચાલવાનું? ક્યાં ઉપર? મુસાફરો ક્યાં આગળ ચાલે? સડક ઉપર. સડક ના ચાલે. હરીશ તો થાકે કરી? રોજ એને રજા માગે કરું ઓફ આપો ને એક દિવસ અમારે વેકેશનમાં જવું છે એવું હરીશ તો કે. પણ તું હમી કે ને કે તો સાહેબ કહો છો પણ એવું થોડું છે કઈ અમને થાક લાગે છે કે એવું થાય છે એટલે જ મેં તને કોકાને શીખવાડો. થાક લાગે છે પણ એ તો થાક સાચું કે ના આવે પણ સમજી લે થાક લાગવા જેવું ખરો. સડક કોને કે ચાલતું શું સમજી સડક? બોલ. રસ્તાને કયો રસ્તો? લાંબો લાંબો હોય કે પછી એનો છેડો જ ના આવે ચાલ ચાલ કરીએ એવો રસ્તો કયો? બહુ ચાલવું પડે? તને શું લાગે છે કેવો રસ્તો? બહુ ચાલવું પડે એ તો ચાલવું કંઈ મળી જાય કશું બે મને ઉંચકી લે ભાઈ તો ના ચાલે. વિમાન ઉડતું હોય અને આપણી પાસે મોટી બેગ લઈને પાછા આપણે 5 કિલો કીધું 10 કિલો લઈએ પાછા. ઇન્ડિયન લોકો ખરા ને પછી રેકમાં ના મૂકીએ બેગ અને આપણે માથા પર બેગ મૂકીને પાછળ બેસીએ તો ચાલે ને. બોલ ને. બેગ છે એ રેક ઉપર રેકમાં ના ગોઠવીએ પણ 5 કિલોની બેગ લઈને અને પછી બારીમાંથી છાડું જોવાય નહીં બધું અંદર નીચેથી પસાર થતું હોય તે. દીપકભાઈ સમજાવો ને જરા શું આવું બેસી રહ્યા સમય સમજાવો ને સડક ના થાકે કઈ સડક સમજાવો ને. એટલે જે પણ ડેસ્ટિનેશન તરફ જતો હોય તે રૂટ હા એટલે રૂટ કયો એને માટે એને માટે શું સમજાવવાનું તમે કેમનું સમજાવશો? એ કહે છે ને થાક લાગે છે એવું બોલે છે. ક્રોસ રૂટ કે લાઈફનો રૂટ એ તો એને તમે સમજાવો ને તમે બે વાત કરીને તમે બે સમજો અમે ખબર કઈ ગઈ હતી તું સમજાય છે બોલ સડક કઈ? પામ્બુ છે એટલે હું અરે આ જીવન બીજું શું લાઈફ છે તે સડક નહીં કઈ એવું નહીં તો પછી એકદમ આટલી વાર કેમ લાગે છે? એવું નથી? આપણે હા હવે તને સમજ પડી હે? આપણે ઊંઘમાં હોય તો થોડા ચાલવાના હતા કંઈ ઊંઘમાં ચાલીએ હે? સાચું? પેલું ખરાબ સપના બહુ બિહામણું ભયંકર કરતી વખત હું ચરું
ચાલી ના હોતી થાકી જાઉં, ખબર ગભરાઈ જાઉં, ગભરાવાય? બહુ ખરાબ સ્વપ્ન આવ્યું હોય તો બહુ ભયંકર ભયાનક ના ગભરાય? સમજી ગઈ? તો થાકી જઈશ હવે? થાકી ગયા બોલી એવું બોલાતું હશે કે એ ના 80-90 વર્ષ કાઢવાના ને પછી આવું બોલે ને અત્યારે આટલી ઉંમર તારી એટલીસ્ટ અરે 70 ચાલ તને 80 વધારે લાગે છે ઈટમાં ચાલ 70 છે અત્યારે આવું અત્યારે તો કેવું દગદગ કૂદમ કૂદી કરવાનું હોય ને બોલતી નથી મોટી બેન થઈને જરા કહેવા લાગ ને જો છે હવે મને છો કે છે સમજાયું? સારું છે. રસ્તા પર ચાલીએ સડક થાકે તો આપણે થાકી જઈએ પણ સડક ના થાકતી હોય તો આપણે શું કામ થાકીએ? શું કહ્યું? આમ વરવા જાય છે ને ગમે જ ખરું સારું હવા મીઠું લાગે તો આવું આવું હોય ને તેવું હોય એવું બધું કરું નહીં એવું બોલીએ આપણે. થાકો એવું બોલવાનું નહીં ફરતી. હા કે ચાલ बोलो बंसल आप बताओ. चलो हिंदी में सत्संग चालू हो. अभी अब साइंटिस्ट साहब आएंगे तो अभी हिंदी चलेगा. हमारे मन में जो डिजायर्स होती हैं तो डिजायर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? डिजायर्स नहीं होनी चाहिए. डिजायर को हैंडल कभी नहीं की जाती. डिजायर खुद ही हैंडल हो जाती है अपने आप से, इसलिए उसको. लेकिन वो अलग टाइप की डिजायर है. जो आप हैंडल करने की बात करते हैं वो अलग है. उससे तो आपने छुटकारा पा लिया है. उसको राइजिंग डिजायर्स बोलते हैं. राइजिंग डिजायर जो है उसको हैंडल करनी पड़ती है. तो ये तो ऋषि मुनियों के पास वो क्लास मेडिटेशन जो है वहाँ जाना पड़ता है. उसके लिए तो दूसरा इलाज नहीं है. लेकिन वो तो इलाज पीछे एक दफ़े किया तो फिर से नहीं करना पड़ेगा ऐसा कभी नहीं होगा. सारी ज़िंदगी करो, कितनी भी जिंदगियाँ करो, कुछ नहीं चलने वाला. ऐसी बात है. आप डिसीज़ के लिए दवाई दो, गारंटी नहीं देते फिर से नहीं होगा. ऐसा नहीं देते. क्यों? ऐसा वहाँ है बोलते तो हैं. और ये तो नेचुरल मेडिसिन वाले बहुत बोलते हैं कैसा ऐसा वैसा वैसा. और वहाँ भी ऐसे ही बोलेंगे कि आओ यहाँ योग करो, ये करो, बहुत करो. अरे रियलाइजेशन करवा दे सेल्फ का, ऐसा क्लासेस अटेंड करो, सब कुछ बोलते हैं. तो राइजिंग विशेस डिजायर्स एंड सेटिंग डिजायर्स दो टाइप की. डिजायर्स मेना इच्छा. जो राइजिंग है वो तो हैरान वो करती है, वो सब खलास हो गई. उसको चार्ज बोलते हैं. चार्ज खलास हो गया. जो डिस्चार्ज है उसमें कंट्रोल क्या करना. जो आपो आप निकल रही है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. बस वो तो बॉडी की है और इनबिल्ट है और लाइफ लॉन्ग है. क्या बताया? बॉडी है उसके साथ अंदर लगी हुई है माइंड से, स्पीच से और बॉडी से. ऐसा माइंड तो सटल है अंदर, तो पीछे क्रॉस हो जाती है. तो समझ में आया? तो आपको वो चार्ज तो पूरा बंद हो गया है. तो डिस्चार्ज उसको सेटिंग विशेस बोलते हैं, इच्छाएं. तो ऐसा नहीं है. ये तो उसका अभी एनालिसिस नहीं हुआ. आपने पूछा तो आज किया एनालिसिस, तो आपको भी मालूम रहेगा. नहीं रहेगा ना. अभी तो बन रहा है सब. क्या बोलिए. जीवन में जो सारा बंद हो, जो हमारा अनुभव होता है माइंड से, स्पीच से, बिहेवियर से, वो सब बंद रहा है. क्या बताया? बोलो ना. बंद रहा है. इट जस्ट हैपन्स. इज इट नॉट सो? तीसरी आज्ञा दी ना, व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से. शक्ति का हिसाब नहीं है, हिसाब अपना है, लेकिन शक्ति का संचालन से. कोई संचालन तो होना है ना, कि हम खुद ही संचालन कर सकते हैं. तो आपने प्रश्न ऐसा पूछा कि हम कैसा संचालन करके उसको कैसा कुछ करें. वहाँ तो कुछ नहीं चलती किसी की. वहाँ तो मेडिटेशन, योग वो सब है, लेकिन अभी तो उसकी जरूरत नहीं हुई ना.
मेडिटेशन किसके लिए करना? ध्यान के लिए। डिसीज है इसीलिए। क्या बताया? डिजीज है। हाँ, तो उसको निकालने की रोग है तो उसकी दवाई। तो मेडिटेशन तो दवाई हुई गई। इट्स ए मेडिकेशन एक्चुअली। यस सर। ऑफ ए सर्टन डिसीज जो व्यग्रता बोलते हैं कि इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो थोड़ा स्टेबल होवे एंड वी फुल पीसफुल काम एंड अनडिस्टर्ब, इसीलिए वो करते हैं। व्यग्रता मीन रोग, उसकी दवा करो, वो मेडिकेशन हो गई। मेडिकेशन तो यहाँ उसको मेडिटेशन बोलते, इतना ही फर्क पड़ गया और कुछ नहीं। जो लिबरल लोग हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, बिल्कुल अच्छी कड़ी भूख लगती है, खाते हैं, सो जाते हैं आराम से, लेकिन नींद नहीं आती तो मेडिटेशन करना पड़ता है कि नहीं? दैट इज द रीजन। क्यों? कि व्यग्रता है अंदर है, बहुत डिस्टर्ब है, इसीलिए वो सब ध्यान बोलते हैं। सब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस, different types. But those medications are different. They are called metaphysical medications, not within the realm of pharmacology or medicine. Metaphysical, sir? Metaphysical. So they are within the realm of those who can self-prepare and give any medication to anybody, because they are not subject to get sued. No. दादा हम जो उसमें नहीं चलती। चलो, कोई भी चला सकता है क्लास, और यहाँ तो खास करके भारत में बहुत मज़ा आती है। थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा चलो ये करो, मजा हो गई। ऐसी बात है। वी आर नॉट रादर किसी की वैल्यू कम हो इसे बात नहीं करते हैं। दिस इज सो, ये तो मेला है, जगत में सब कुछ है, किसी ऑन द एवरी लेवल, एवरी लेवल। बोलो दादा। लेकिन अभी जो जनरेशन है ना, वो थिंकिंग टाइप है, थोड़ी अच्छी है। अभी नई जनरेशन जो आप आए, अभी बच्चे हैं, वो सब बहुत थिंकिंग टाइप अच्छे हैं। वो एनीथिंग ऐसे कुछ सीधे नहीं लेंगे वो लोग। एवरीथिंग दे विल सी एंड देन दे एक्सेप्ट। कुछ ऐसा है। यू फील नो? Is that good or bad? Good. It's good for India. India has suffered a lot because of the old dogmas and all these things. Not that culture was bad, but culture has not remained in its true sense. It is all pseudo-culture. And the result was the foreign rule of so many rulers from the north and the west and whatnot. Everything. And more so English rulers. And at the same time they gave the gift to the country of getting freedom from such dogmas of so-called believed culture, where women were very meanly downtrodden. You see? And service class people were made to labor with such false promises and all that, what not, everything. That's how it happened. And that got removed. You see? All contemptuous feelings towards lower class, this, that, everything, that got removed. That's something in the generations. Otherwise, lot of damage. Lot. It resulted into blood.
and mind muscles and intellectual muscles, so much so that every molecule of the body got divided. Even if you want to stay united, how can you stay now? Come on. You yourself was divided, how you will unite? Bolo, sir? That is one, it was in their good, in their interest. Divide and rule. But that is also time. Sun was never setting in any of the empire, British Empire. Sun never sets. And now it is not so. Time. Now sun of Bharat is ascending and rising. That is there. In coming 5 to 10 years, it will have tremendous, at least in 3-4 years, 5 years, it will be perceptible. Perceptible. 2005. If one has vision to see, today it is there, and they are perceptible, and then to go further. Quality of life and living, not materially, but inside. Or no? Inside living. And real living is inside, within, or not? What do you say? That will result into loss of the outside living? What do you say? Then it is correct. Inside living is correct in that case. It should not result in loss of outside living. On the contrary, outside living will be much better and efficient and more. Right? Deepak bhai, all right? પછી ત્યાં જઈને પેલું ફેક્ટરી ચલાવજો ને આનું કામ કરજો, જોડે શાહ સાહેબને હેલ્પ કરજો. હા ચોક્કસ. પછી સિઝન ના ગયા તો પછી તમે જજો, નહીં ચાલે. એ કહે કે હવે ભાઈ તું તો આમ જ લાગી ગયું કહેશે પાછી. હા જો આમાં પણ કહીશ તો બહુ સારું કહેવાય. હમણાં બેન તમને થાય પડી ગયેલો તમારે કંપની અમદાવાદમાં ખરી કંપની એની જ છે એમને. બધા પણ એમને લાગતું હતું કે હેમાબેન તો નવરા છે એટલે અહીંયા આગળ આવે છે પસાર થાય છે. એવું છે? એવું થતું હતું શરૂઆતમાં, પણ પછી મને એ સાઈડ તો દેખાતી જ નહોતી. પણ તમે શું ક્યાં છો? કોઈ દાડ મહેનત પડી તમને? મહેનત પડી તમને? આવું બોલો છો? ક્યારથી કહો છો તમે? દાદા મળ્યા ત્યારથી. લાઈફ છે ને ત્યાર પહેલા હું દશા હતી? કૂતરા બિલાડા જેવી લાઈફ. વેટ જ કરતા હતા, વેટ ઉતારતા હતા. વેટ વેટ શબ્દ સમજાય તને? બોલો. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેટ મીન્સ? દાદા બધા મને એવું કે क्या करेंगे, dragging life, Toiling and moiling. dragging, as if you are getting dragged. You are living, very living is as if a dragged living, right? And self-dragging that too. શું કેવું, બહુ ડિફિકલ્ટી. થાક લાગે, whole kilos to drag on. Then body kilos nobody feels, but mentally kilos are so heavy. Though mind has no weight, perceptible weight. Mind has, heart may be having, but not mind. કેટલું weight હશે mind નું? It has tremendous weight. Weight. Supposing that one gets a shock or something happens and mind is all nervous or distorted or perverted, then man would walk limpingly, he would not be able to stand up. That weight of mind tells upon his body not to let him stand or walk. Crumbles down under that weight. But physically mind is weight. And however much he may be tired, but supposing that he gets good news, good tidings from somewhere,
all his fatigue would fly away and he would just run. It's light. No, but what is the physical weight? Physical weight is there, it is, but assumed weight multiplies that physical weight. It is the multiplier. Bijal, what is the size of mind? Tell me. What do you think? Whatever you understand, tell me. Huh? Smaller than heart or bigger than heart? Very smaller than heart. Heart is how big? Oh, that everybody knows. Doctor knows. સાહેબ તો આવું કહે છે બહુ વેઇટ બહુ હોય એના માઇન્ડને આમ તો ના હોય ફિઝિકલ વેઇટ ના હોય તો પછી કેવું હોય મજાનું જ નહીં અને સમજીએ તો આનંદ આવે ને તને સમજાય છે થોડું ઘણું શ્યોર માઇન્ડ બિલોંગ્સ ટુ હોમ શ્યોર આમ શું કરતી હતી વેરી શ્યોર ના પણ હમણાં આમ કરવા જતી હતી અચ્છા કંઈ બીજું સમજાવવા જતી હતી તો પણ એ પાકું કરવા જતી હતી ને વાત સાચી છે બીજા એવું કહેવા જતી હતી પાકું સોલિડ તો બરાબર છે એનાથી વોટ મોર યુ વોન્ટ ટુ be free from the ownership of mind, what more do you want? You see? Your whole disease is gone. And that is the root cause disease. Root cause disease there. And all these metaphysical and spiritual, religious and whatever ritualistic practices of medicines for the mind are there is because of that chronic disease, ownership of mind. Right? When you are free, are you not? बोलने ये बोलने जल्दी मत अरे બધા સંભળાયું તો બોલ યસ બોલ યસ પ્રેક્ટિસ પાડજે તત્તામાં જોઈને એકલી રહીને એટલે તરી જશે ઘરમાં જઈને હા અહીંયા શરમ આવતી હોય ઘરમાં જઈને પાકી થજે થઈશ ચોક્કસ એવરીડે એક્સરસાઇઝ કરજે 4-5 મિનિટ્સ ચર્ચિલ એક્સરસાઇઝ કરીને કેટલો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સક્સેસફુલ બન્યો અને આખી વોર જીતી ગયો આખું બોમ્બ ખલાસ થઈ ગયું હતું બેંક બ્રિટન તો બધું બાજુ થઈ ગયું હતું અને ચર્ચિલને મૂક્યો એ સન ઓફ એ મેસન કડિયાના દીકરા તે પાર્લામેન્ટમાં ગયો તો એટલો જ ધ્રુજે તો એને ના લાગ્યું આ પોસાય નહીં મને એક તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ના દશે તો ઘરમાં ગયો નહીં ચાલે તો તત્તામાં જોઈ એને જાણે પાર્લામેન્ટ બધું ભર્યું એને તો હાઉસ ને ભર્યું અને એમની જોડે લગાડવા મળે મરથી પડ્યો પ્રેક્ટિસ કરીને પછી કોન્ફિડન્સ પાકો થયો હા પછી આવે જઈશ કોઈ જાણે નહીં પછી બહાર આવ્યું નહીં સાહેબ આવું છે એક વાત સાચી છે તો પછી તો કશે આવ્યું વિક્ટરી સત્તામાં જોઈને શીખ્યો તો તું કરીશ તેવું બોલ ને કેટલા 5 મિનિટ કરીશ કે 2 મિનિટ જેટલી કરીશ એટલો ફાયદો છે કરજે પણ હા બે લુક હિયર બીજો યુ શું શુદ્ધ આત્મા આમ કરીને કહેજે એમ કરીને પછી તત્તાની જરૂર નહીં પડે તને પછી એમને એમ રહ્યા કરશે પછી એમ રહ્યા કરશે સારું પડશે તો એવી પ્રેક્ટિસ રાખવાની એમ કરતાં કરતાં એ બોલવાનું ધીમે ધીમે ઓછું થાય ને એની મેતે રહ્યા કરશે છૂટા તો પડી ગયા છો પણ આ 2 વ્યૂ પોઈન્ટની આજ્ઞાની પ્રેક્ટિસ હજુ પાડતા નથી પાડું છું જો કરે છે તારી મોટી બહેન એ થોડી ઢીલી આવી તો થોડું પણ હવે જરા સ્ટ્રોંગ થઈ છે થોડીક સ્ટ્રોંગ થઈ મને આમ થાય છે ને મને તેમ થાય છે ને આવું નહીં કે ને
અને શીખવાડી દે. હા દીપકભાઈ ફાવી ગયા હવે કંઈ. દાદા અમે એક જગ્યાએ જતા હતા ને તો આમ પડી ગઈ જરાક જરાક ક્યારે હમણાં કોઈ જગ્યાએ બીજે પડી ગઈ હતી ને હમણાં જરાક તો પછી એ આમ એવું કરવા જતી હતી વાગ્યું જ નથી જો તો તમે વાગ્યું જ નથી. એકદમ થઈ ગઈ. આ બધું શું છે કે બધા શબ્દ બોલતાની સાથે સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ થઈ જાય છે આખા શરીર ઉપર. સમજાયું ને? એ તો મન છે. સાયકોલોજી એટલે મનને લગતું બધું. પણ છૂટા પડ્યા છીએ પણ પાછળના પડઘાને પેલું પાવરફુલ છે ને બધું એના લીધે આવું થાય. એટલે આજ્ઞાની પ્રેક્ટિસ બહુ હેલ્પ કરે આપણને કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું આ નામધારી છું, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું શુદ્ધ આત્મા છું. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી નામધારી છું, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી શુદ્ધ આત્મા છું. સમજ્યું? એ બોલતા બોલતા એવું નહીં કરવાનું પછી કે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું શુદ્ધ આત્મા છું, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ના, એવું ના થઈ જવું જોઈએ. પણ હા એટલું કાળજી રાખવાની. સમજ પડે હું શું કહું છું? Mechanical नहीं थी. ના એટલે એમ બોલતા બોલતા પછી શું થઈ જાય? રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું શુદ્ધ આત્મા છું, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું નામધારી છું. રિયલ એ પેલું ઊંધું થઈ જશે. રામ 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 બોલે ખરા પછી પેલો બધું થાકી જાય ને રામ રામ મરા 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 થઈ જશે. રામના મરા થાય શું થાય? સમજો એવું નહીં કરવાનું. રામ કરતા મ બોલતા બહુ થાકી જાય. બોલે પછી એકદમ છૂટી જાય. પછી જલ્દી આવી જાય. પછી મ પહેલો થઈ જાય, થઈ જાય. એવું થાય. એ કાળજી રાખવાની. એટલે તો આજ્ઞા આપી છે. આજ્ઞા આપવાનો મતલબ શું છે? શું વસંતભાઈ મતલબ આજ્ઞા આપવાનો? હે હા જેમ છે તેમ કરવાની ને. ઊંધું ના થઈ જવું જોઈએ ને. રમેશભાઈ શું કહે છે? ઊંધી ના થઈ જવું જોઈએ. આપી છે એ પ્રમાણે રાખવી જોઈએ ને કે ઊંધી થઈ જાય. ઊંધી થઈ જાય પણ પાછળ સુધારીને કરી દેવું જોઈએ. કરી દેવું જોઈએ. તરફ સમજાયું ને? રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ પહેલું મૂકવા પાછળ બહુ એનો મિનિંગ છે. ડીપ મિનિંગ છે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? બંસલ યુ? Can you explain that again, please? Relative viewpoint wise I am Vinod, by real viewpoint I am Shuddhatma. So first ajna given is relative viewpoint ajna and second is real viewpoint. It did not occur to you that why this relative is put first? It did. When? Huh? When? In the last month or two. Oh, that's wonderful. Recently. Okay. Because I thought because if I'm real, then the real should be given first. That is exactly. But the relative came first and But you should ask for that. You should ask for that. So, it's a good question. One must ask that. કેટલા વાગ્યા? લઈ જ લઉં લાવું ભાઈ પતાઈ જશે. અંદરથી લાવવી પડશે. આજે તો પડીકું બધું રહી ગયું છે અંદર. આજ સવારથી એવું બધું થયું છે, ગડબડિયું બધું. એટલે એક જ આપી પેલી લાલ ગુલાબી છે તે લો લઈ આવો ને. લઈ આવજો. લો જસ્ટ ટેલિંગ યુ. એમનો ક્વેશ્ચન સમજાયો તને? જો કહું છું બરાબર સાંભળજે. હા ધ્યાનથી અને પાકું કરજો. દીપકભાઈ એમનો ક્વેશ્ચન સમજાયો તમને? એ પ્રોપર ક્વેશ્ચન છે ને? એ થવો જોઈએ તો સમજાય. તો આજ્ઞાનું પછી તમને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાશે અને એનું એક્ઝેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ જો પકડાયું પછી મજા આવશે તમને. પછી તમને શું એ નેચરલ બની જશે આખી. ખ્યાલ આવે છે? અને પ્રેક્ટિસમાં પણ સારું પડશે. હા. વાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ आई एम नेम बेरर सेल्फ, मैं नामधारी हूँ, पहली क्यों आज्ञा दी? और बाय रियल व्यू पॉइंट मैं शुद्धात्मा हूँ, सेकंड.
Because I come, Jai Satchidanand. Something in your hand. Okay. Okay. Yes, sir. Keep something for me, for blessings to me. Dada, what can this beggar give you? Nothing. No, don't say that. ये क्या है राजा? This for him only. Means up. Over. Fine. Oh, અહીંયા આવો ને છે વાગ્યો કે oh because of this knee. He has to take care of the knees. જય સચિદાનંદ. No. અવાજ જાય છે બધાને? ક્યાં જાય છે? મને સંભળાતો નથી ને? મને ના સંભળાય? બહાર આવે છે અવાજ બધાને? કે જાય છે? આવે છે કે છે હા એ જ કહું છું ને. કાલે જ એકદમ મોટેથી બોલ્યું તું. હા એવું મોટેથી નથી બોલ્યું. હવે એ તો એ જાણે. કેમ એમ કરો છો? બેટરી વપરાઈ જાય એટલે? નહીં તો પછી કાલ તો મને ખબર પડી ગઈ હતી કે મોટો ગયો થઈ ગયો અવાજ. સમથિંગ ઇઝ રોંગ. મજા હે. Dr. Bansal from Birmingham and Dr. Radhe. But you are in paramedicine or medicine or nuclear medicine? Tell us. I'm an energy. Really, I'm an energy. Energy. All energy. Really. Achha. So real viewpoint, Ajna number 1, because before Gyan, I am Bansal. It was already there. And as I am Bansal, we were always in efforts to see that Bansal is always set right when Bansal is not right. The constant effort was there for the Bansal to get set right. Is it not so? And those efforts are not only for Bansal as a householder, but for everybody who is a renounced also, a sadhu or tyagi, because he is also as I am sadhu or I am a renouncer, I have renounced, I am tapasvi, I am yogi. You follow? They are also same I as here as Bansal I. That is body belief I. You understand? It was there all the time there. Now, after acquiring and realizing yourself and acquiring the knowledge of the self, you see, and now living out the life knowledge consciousness wise, you see, your own trait. That I am Balsan, what was there, still it is there, it has not gone. Do you follow? So in the relative living and life, wherever you go, you see, that is why after Jnana, for explaining the 5 Ajnas, immediately first question asked is, now what you have become? You say, Suddhatma. Okay, then if somebody you go out in assembly, they are there, somebody wants to know who are you and ask you who are you, then you cannot say I am Shuddhatma. Can you? Can you say? Why? Nobody will understand. That is true, but because here, so I am Bansal, so that is bound to be there. You see? But here you have tasted these.
tested this, and whole wrong belief that I am Bansal, you see, that has changed. What Bansal was relative, was believed to be as really I am Bansal, has changed, and right belief has set in. You see, so right belief wise and realized state wise, now you are Shuddhatma. But Bansal and Bansal things are all the time there. So everywhere Bansal will be confronted in all the relative situations. Is it not so? And basically with own mind, Bansal's own mind, or no? Bansal's own mind, right? खरू कि नहीं? कौन माइंड किसका है? विनोद, right? Therefore, it's a basic relation now. It is a the number. You see, then it is called real relation. You see, real Shuddhatma vision wise. Otherwise, other relations are called illusory relations, out of ignorant state about the self. You follow? So Bansal being relative, it is all the time there, it will be there still. So in every activities, out of the past forces of the habits and everything that are accumulated part of the whole body will go on performing. So every time it will appear to you that as Vinod, मुझे होता है, मैं नहीं कहे, उसको बनना ही वाला है. Do you understand? But Agnya wise you have to practice yourself in such a way that by relative point ये मुझे होता है. ठीक है ना? That you practice करके समझ लेना है. जो practice पड़ेगी तो समझ आपको ऑटोमेटिक होती जाएगी, आस्ते आस्ते होती जाएगी. क्यों? Now why? Because as Bansal you have walked and travelled a certain distance, say 50 miles. So you have to come to a point from where you want to taste and where these two agnyas become normal in such a way that you have not to, they automatically remain within you, that relatively this real Shuddhatma आप रहेगी आपको अंदर ही. You see, for you want to come to that state, but you have gone 50 miles. Your travel was further lifespan, but at that certain point, at whatever age you realized, at that point you got this, and whatever your about turn phase was there, now it is right, in the right direction. So belief wise, I am Vinod, the wrong belief fractured and right belief set in, and as pure soul, and you are right on the side. And by Agnya, this Agnya is to be given because you have to practice so that while coming here, that feeling will be there, I Vinod, मुझे होता है, मैंने किया ये सब. That is going to happen every time, or no? So by practicing, you come here, it will be easier for you while coming, and effects of that मुझे हुआ, मैंने बताया, उसने किया, वो होगा, उसकी इफेक्ट कमती हो जाएगी. प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो रिलेटिव तो रहने वाला है. इतने आप लोग उल्टे गए हैं ना, यहाँ आएगा, और यहाँ आएंगे तब थोड़ी उसका वो हिसाब कम हो जाएगा, और यहाँ से रियल प्रोग्रेस बनता जाएगा, शुद्धात्मा का प्रोग्रेस. और यहाँ तक हुआ, शुद्धात्मा का प्रोग्रेस हुआ, लेकिन as Bansal that has travelled so much and returning back with Shuddhatma vision now, that Bansal effect will be there all the time. Is it not there? That is the reason that by relative viewpoint ये आज्ञा बहुत ज़रूर है. अगर आपकी इतनी इनसाइड की तैयारी और ये पात्रता है कि जहाँ ज्ञान प्राप्त करते ही यहाँ कोई ज़रूर नहीं, ये तो ये सेंटर है, वो नहीं चलेगी. यहाँ से दिया लागे आप खुद आप ही आप चले जाएंगे. पर ये टाइम में ऐसा नहीं है, ये कलियुग है. कलियुग है, और आज ये साधन का मार्ग नहीं रहा. साधन का मार्ग, साधन से वो साध्य चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती, इतनी पोजीशन हो गई है. साधन का मार्ग चलता रहता है, लेकिन वहाँ ये जो एफर्ट्स हैं ना, दे आर लाइक
efforts of those roots and tree बताया ना, ऐसा है, भगवान ने ऐसा बताया. Like that. It may be on any level, plane. Even a developed, whatever plane, it won't bear fruit. Do you understand? And whatever actions you do, if it does not bear fruit, it is a worthless action. Though the actions go on, actions do not stop. Do you follow? तो अभी आपको तो ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से विनोद और रियल व्यू पॉइंट शुद्धात्मा, तो विनोद की जो एक्टिविटी एक्शन है, तो आज्ञा तो दी ये दो, और सपोर्टिंग आज्ञा देनी पड़ी कि व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से, आपका हमारा कर्म का हिसाब से, वो शक्ति से सारा विनोद का व्यवहार चला रहा, सारा चला जाएगा. अभी जो फ्यूचर का स्टॉक है सब उस शक्ति से, समझे? राइट? वो हमारा एक्सपीरियंस आपको आज्ञा के हिसाब से दिया. मैंने ये आफ्टर रियलाइजेशन जो एक्सपीरियंस किया, वही एक्सपीरियंस जो दादा भगवान का था हमें मिला और सभी को मिला, और मुझे एक्सपीरियंस स्वरूप से इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ अमंगस्ट ऑल दिस ईयर्स वो इतना स्टेबलाइज होके एक्सपीरियंस स्वरूप रहा है, तो उसके लिए मैं आज्ञा दिया. आई फील माई इंडिपेंडेंसी in any situation of a living entity that can have. Yes. Right. And therefore I can understand the Lord Krishna's and his state here. I have not to travel in the past and all that and imagine and all. No, no, no. I can understand fully Lord Rama's all facets. So you can now. But after this, so you can see all these things. Do you follow? So to experience that present state, having acquired this Suddhatma vision, this Agnya is given. Do you understand? So relative viewpoint, relating living wise, ये आज्ञा दी है कि भाई आप है जरूर विनोद है और नामदारी है, वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट है, पर रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, तो आपको ये पक्का करना है. तो क्वेश्चन तो रियलाइज हुआ तो क्यों ऐसा करते हो, पक्का होने को बोलते हो, तो उल्टे चले हैं इसीलिए. दैट पॉइंट यू हैव चेंज्ड. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू फॉलो? और તમે સમજાવો સાહેબ, બોલવાથી જરાક ગરબડ થાય સ્પીડમાં. સમજાવો. Dada, can I ask one question? હા. Maybe you can answer later. Answer later after this. બોલીએ. Dada, the Atma's real and relative when you are explaining. You say the real is a knower, perceiver, Jnata, Krishna. That is a appropriate word that to common people, when everybody, it is a, they assume that also as a process. That soul has a function of knower and knowing and seeing and perceiving. But how can that same, even though the Atma quality doesn't change, how can it use the same word for a person, a Gnani Purush such as you, who has, where the knower and the known, everything has merged in the center? How can his be also called knower person? Because he's not, he has realized that. That I will tell you later. Okay. I'll tell But you. that is a fundamental question I had. सो ये कलयुग में ये साध्य, खाली केवल साध्य स्वरूप रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन. जो सेल्फ रियलाइज्ड है और स्टेबल है सेल्फ में और स्टेबल हो गए हैं, वो आपको सेल्फ रियलाइज करवा सकते हैं, और सेल्फ रियलाइज करवाई उसके बाद वो आज्ञा देते हैं. और इतना आज्ञा वो रिचुअल नहीं है, वो तो आप जो रियलाइज्ड हुए उसकी स्टेबिलिटी करने के लिए ये आज्ञा दी जाती है, क्योंकि थ्रू ग्रेस, आउट ऑफ ग्रेस यू हैव रियलाइज्ड. ये एफर्ट से नहीं बनता ये टाइम, ये समय में ये साधन साध्य नहीं रहा.
सर्वसामान्य व्यवहार में रॉयल मार्ग यही है कि साधन से साध्य मीन्स एंड, बाय मीन्स एंड is tried to be achieved. There also means being of limited expanse and nature. One can progress with means to an extent only, not beyond. They are of limited nature, and the end is beyond limit. You see, so there also, but here the credit is earned so much so to reach there, and this, to earn that credit and to reach, it requires hundreds of thousands of lives, and that too with true sincerity, exact sincerity, which can change in the process in any given point of time, any point. It can it not? Everybody. It's very, and it is not a so price false law, you can't say. But with that credit, and one is there, and even then one was not realized. There for realization again Krupa is there. The one who is beyond the Krupa, his credits are there, he realizes, goes, and for him it is straight. And now you understand? તને સમજાય થોડું ઘણું? પછી સમજાઈશું. You follow or not? Yes. So in these times it is not so. In these times our mind, physic, body assembly is not with credits, in the sense that mind, speech, body assembly is not in unison. They are in different directions. Whatever is in mind cannot be in speech, and whatever is speech, behavior cannot be as per that speech. You follow? Never. In whole of India, nobody can claim that. Why? Even Sattvic Prakriti cannot claim. Nobody can claim. Why? This time effect. The karmic influx accumulated, and today as a prarabdha that is there is of such a nature that everything is in disarray, and because of such a nature, such a state will gradually goes on getting slipping, and even though positivity at heart is there to know the real truth and achieve permanent happiness, but no way is there, no escape is there, and getting born into sleep, getting slipped into these times. Follow? When you say unity of body, mind, speech is not there, what do you mean by that statement? That means whatever is in mind cannot come out in the speech, and whatever in the speech, behavior cannot be as per that. That means mind, speech, body, all thing in unison action, straight. In India, particularly, I say in India. Here to an extent it will be there, but not in India. That it does not mean that here are developed, no, because on the ladder of development, they are on lower rungs. So when the state will come, they will also do that. They will also become like that. Belief stage. In India, belief stage is highly developed. They are complex people. Don't you think so? That is the reason. Complexity because of the belief in such a way that there is life after death. Belief is true. It is a developed belief. But in the process, this complexity is there. In right times, with mind, speech, body assembly being unison, the complexity is not that much. So credit earning is much easier. Even though when efforts are there, they are bearing fruits. Here, no actions are bearing fruits. One has to believe, that's all. One cannot say, oh, whatever I do is worthless and useless. Nobody would say. Would anybody say? Never, nobody would say that. Kacha may say, then they may suffer. But that kacha will have chance to get escape.
but pakka are difficult to get escape. It is a principle. You see? Those who are kacha in relative life have a chance for escape, of release from the relative life to live peacefully and in harmony within real living. You see? But those pakka in relative living, their escapes and chances are less. Their foundations of life are very strong. You say pakka in relative living meaning? When you say pakka in relative living, what does that mean? Rigidity. Beliefs. Okay. Not flexible. In every way, making sure and firm. So samsara foundation made very firm and sound, very, very firm and sound. No earthquake can destabilize it. દાદા 10 મિનિટ પછી આરામ કરી પછી જવાબ આપો. करिए ऐसे फॉलो अमीन साहब समझाओ तुम थोड़ा अब आगे आप समझाएंगे हाँ और रिलेटिव ने બધું સમજાવી દેજો બરોબર સમજી લેજે અમીન સાહેબ સમજાવશે તો બહુ સારું.